I'd like to present now the outcomes of the CCFA55. Next. As a background, this meeting held in Seoul in March 2025 with the presence of 46 member countries, in addition to 24 observer organizations. There were participation by several Arab countries, وهي المغرب، المملكة العربية Morocco, السعودية Saudi والسودان. Arabia, and Sudan. Next please. بالنسبة للبند 3A In و regard 4A to من أجندة item 3A and الاجتماع 4A of the agenda items, تم الموافقة على the المواصفات committee الخاصة ببعض endorsed the المراقبات new and الغذائية، revised وأقرت specifications اللجنة for, أيضا الحدود القصوى and also they والمقترحة determined the والMLs MRLs for, وإرسال المستندات الموافق and they عليها sent the لاعتمادها documents to be مع adopted and بعض المادة endorsed المضافة while putting the additive 475 من الأولويات uh, للتقييم من قبل الجاكفا. substance as a priority to be Next, please. evaluated from the JACFA. بالنسبة للبند 4B In regard من to أجندة item الاجتماع 4B of the بخصوص agenda مواكبة items, أحكام in المواد regard to المضافة alignment of ومواصفات the الكودكس، provisions of تم تأجيل additives مواصفة to الزعتر Codex, المخلوط وانتظار in regard توقيعات to من mixed CCNE. Zatar or thyme standard was وافقت deferred لجنة pending CCNE في clarification from اجتماع CCNE الثاني and the عشر بشأن CCNE ملائمة to clarify C classification and communicating 12.2 its position لمنتجات المطابقة for the CXS 341 substances for R CXS وإبلاغ CCFA إلى REACH. 341 R 2022. بالنسبة للبند 5A to In regard 5B to من 5A, أجندة تشغيل الإدارة 5A and بنظام 5B, GSFA in regard to والقائمة the INS الإلكترونية، system management, تمت الموافقة على تقرير مجموعة العمل the الإلكترونية CCFA55 GSFA، endorsed the وتم report of the الاتفاق على جمع EWG, مسودة and they الأحكام agreed المراجعة to revise والتعديلات the draft المحررة provisions and في editorial قاعدة amendments بيانات be GSFA. incorporated into the كما وافقت اللجنة GFA على database, عدة and the committee مضافات noted غذائية. ongoing work on the وأشارت technological اللجنة في justification الاجتماع إلى of العمل selected color الجدي بشأن additives التطوير and التكنولوجي requested the لبعض المواد EWG to الملونة، continue وطلبت refining من مجموعة cross-category العمل مواصلة consistency, and they التوافق requested بين EWG to الخيارات continue وضمان refining توائمها مع across مصطلحات category الجاكفا. consistency and to harmonize exposure أيضا تم expressions طلب with the العلامات JACFA قبول استخدام terminology. مستخلص And البابريكا في CCFA مشروبات 55 approved the الصويا revised and new من قبل entries, أعضاء and CCAG. as a follow-up, as Next shown on please. the screen. البند رقم 6 من أجندة Item الاجتماع 6 بخصوص of the قائمة agenda التحديث in regard to the 2025 International Numbering إلى System 2026 للترقيم 2025 to الدولي2026 INS، in regard to تم list update. الموافقة على وضع It ترقيم was agreed to INS assign لنياسين INS numbering وطلب to من الجماعة Niacin, العامة and إدراج هذا previously included التحديث under والمواد INS القادمة لقائمة 234, INS. and they requested the Secretary أيضا to وافقت اللجنة incorporate على this الحفاظ update على in the next مدخلات revision, and INS the committee الحالية agreed to للمواد maintain the current المضافة INS التي entries ما for زالت تحت additives under المراجعة review by من قبل JACFA pending الجاكفا new في انتظار تقييمات evaluations. جديدة. يتم متابعة التحديثات ل The INS 2025 IWG إلى to compile the 2026 من 2025 قبل to فريق العمل. 2026 update by the Next please. EWG. البند رقم 7 بخصوص قائمة Item 7 الأولويات in regard to لتقييمات priority الجاكفا list for future المستقبلية، JACFA تمت evaluations. الموافقة على القائمة CCFA المحددة 55 وطرح endorses إرسالها the إلى updated جاكفا priority list, للتقييم. including بالنسبة للبند رقم polyglycerol 8 esters. بخصوص And for مسودة المواصفة Item الخاصة 8 in بطريقة regard to الخبز، proposed تم إرجاع draft المواصفة standard for للخطوة رقم baker's yeast, 2 it لعدم was مشاركتها. degraded to redrafting وأيضا up to سيتم step إعادة 2 صياغة مسودة and redrafting the المواصفة. standard for baker's yeast. البند رقم 9 بشأن Item التباينات 9 in بين regard to GSFA divergence ومعايير between السلع GSFA والمخصوصات commodity standards العلاقة، and related وافقت texts. اللجنة على تطوير The دليل committee agreed لممارسات to العمل develop standalone المستقلة، working وتم practices إرسال to مسودة address الدليل للإخطار عنها inconsistency, قبل and اجتماع it was sent CCFA before the المنصف في CCFA البند 56. رقم 10 عن Item 10 الأعمال in الأخرى، regard to other يتم businesses. متابعة التعاون المستمر مع منظمة There will be الFAO لإحاطة consideration to فئات الأغذية continue في along with the GSFA FAO بقاعدة with the بيانات الفود GSFA to connect AX2 the database to للتوعية enhance بتطوراتها harmonization, واستخدام exposure assessment, المضادات. and digital شكرا لكم. traceability for additives. Thank you.